Bonjour, French 2 students. Here is your Unit 7 Entracte teaching video. Again, s'il vous plaît, ouvrez vos livres à la page 354. And we're going to actually start by looking at the other page, page 355. L'équipement du rollet. So the first little article we're going to read is about rollerblading. And this shows you the parts or the parts that you wear to protect yourself. And these are mentioned in the reading. So we have le casque pour protéger la tête. Le protège-coude pour protéger les coudes. Le protège-poing pour protéger les poings. Les grenouillères pour protéger les genoux, and les rollets. So, rollerblading equipment, the helmet for protecting the head, the elbow pads for protecting the elbows, the wrist guards for protecting the wrists, the knee pads for protecting the knees, and the rollerblades. Le rollet, un sport qui roule. Beaucoup de gens français pratiquent au sport d'équipe comme le foot, le basket et le volley, mais certains préfèrent les sports individuels comme le jogging ou la natation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pratiquent aussi les sports de glisse, comme le rollet, le skate, la planche à voile en été, et le ski et le snowboard en hiver. Le rollet est particulièrement populaire parce qu'il peut être pratiqué en toute saison et par les gens de tout âge. 2 millions de Français font régulièrement du rollet, principalement dans les grandes villes et surtout dans la région parisienne. Pour moi, dit Clément Quenzon, le rollet est l'occasion de faire des nouveaux copains. Mélanie, 17 ans, dit qu'elle fait du rollet parce que j'ai l'impression de vitesse, d'indépendance et de liberté. Je suis libre comme un oiseau. Pour Charlotte, 21 ans, le rollet est un excellent moyen de faire de l'exercice et de rester en bonne forme physique. Pour certaines personnes qui habitent dans les grandes villes, le rollet est un nouveau moyen de transport urbain. Philippe Dardoux, un jeune avocat de la région parisienne, va à son bureau en rollet. Le rollet est plus économique, moins polluant et souvent plus rapide que l'auto. Le rollet, ça roule. Le rollet a beaucoup d'avantages, mais c'est aussi un sport qui peut être dangereux si on ne fait pas attention. Pour faire du rollet, on doit être en bonne forme physique et avoir l'équipement nécessaire. On doit toujours porter un casque pour protéger la tête. On doit aussi porter des grenouillères pour se protéger les genoux et des protège-poings pour se protéger les poings. On peut faire des rollets dans la rue ou sur toute surface plane, mais il est préférable de pratiquer ce sport dans les endroits réservés pour cette activité. Dans les grandes villes, il y a des rollers parcs où les gens peuvent aussi faire du rollet acrobatique et jouer au hockey sur rollet. À Paris, une association sportive nommée Paris Rollet organise tous les vendredis soirs une grande randonnée en rollet dans les rues de la ville. Cette randonnée commence à 10 heures du soir et finit à 1 heure du matin. Il y a souvent 12 000 participants de tout âge accompagnés des policiers en rollet. Pendant ce événement, les rues du Sucre sont interdites aux voitures. Pour beaucoup de Parisiens, cet événement est l'occasion de redécouvrir leur vie dans une ambiance d'amitié, de bonne humeur et de fête populaire. So, working through this translation, rollerblading,
a sport that rolls. A lot of young French people participate in team sports like soccer, basketball, and volleyball, but certain prefer individual sports like jogging or swimming. Today, a lot of young people also practice gliding sports like rollerblading, skateboarding, windsurfing in the summer, and skiing and snowboarding in the winter. Rollerblading is particularly popular because it can be practiced in any season and by people of all ages. 2 million French people regularly rollerblade, principally or mainly in large towns and especially or above all in the Paris region. For me, says Clement, 15 years old, rollerblading is the opportunity for me to make new friends. Melanie, 17 years old, says that she rollerblades because I have the impression of speed, independence, and of freedom. I am free like a bird. For Charlotte, 21 years old, rollerblading is an excellent means of exercising and staying in good physical shape. For some people who live in the large towns, rollerblading is a new means of urban transport. Philippe Tardot, a young lawyer of the Paris region, goes to his office on rollerblades. Rollerblading is more economical, less polluting, and often more quicker, faster than the car. Rollerblading, it rules. Rollerblading has a lot of advantages, but it's also a sport that can be dangerous if one does not pay attention. To go rollerblading, one must be in good physical shape and have the necessary equipment. One must always protect the head wear a helmet to protect the head. One must also wear knee pads to protect the knees and wrist guards to protect the wrists. One can go rollerblading on the street or on any flat surface, but it is preferable to practice the sport in the spots reserved for this activity. In the large towns, there are roller parks where young people can also do acrobatic rollerblading and play hockey on rollerblades. In Paris, a sporting association named Paris Rollet organizes every Friday evening a long rollerblading ride in the streets of the city. This ride starts at 10 in the evening and finishes at 1 in the morning. There are often 12,000 participants of all ages accompanied by police officers on rollerblades. During this event, the streets are closed to automobile traffic. For a lot of Parisians, this evening is an occasion to rediscover their town in an atmosphere of friendship, good humor, and a popular festival. All right, continuing. Before we read Les Activités du Weekend, we have a strategy reading. Again, more cognate patterns. Here are 2 important cognate patterns that will help you read French more easily. French verbs in ER sometimes correspond to English verbs in ATE. French situé is situate. Indiqué is indicate. Situé is situated, and indiqué is indicated. Those are those past participles. The ending mot,
Generally corresponds to the English ending ly. So généralement is generally. So these should help us as we read les activités du week-end. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Voici les réponses de 4 jeunes du monde francophone. Pierre, 16 ans, Basse-Terre, Guadeloupe. Le samedi, je joue généralement au foot. Je suis partie de l'équipe junior de mon village. Le week-end dernier, nous avons fait un match. Nous avons bien joué, mais nous avons perdu. Après le match, je suis allée à la plage. Le soir, je suis allée chez des copains. Nous avons mis de la musique et nous avons dansé. Aïcha, 14 ans, Casablanca, Maroc. Samedi dernier, nous avons eu une grande réunion de famille chez mon oncle Karim. Une centaine de personnes sont venues. Nous avons fait un michou. C'est un repas où on rôtit un mouton entier à la broche. J'ai eu l'occasion de voir tous mes cousins et cousines. On s'est bien amusé. Elisabeth, 15 ans, Bruxelles, Belgique. Samedi matin, j'ai fait des achats. J'ai choisi un cadeau pour l'anniversaire de mon père. J'ai acheté une cravate en soie. L'après-midi, je suis allée au Cine Club avec un copain. Nous avons vu Les Temps modernes, un vieux film de Charlie Chaplin. Après, nous sommes allés dans un café et nous avons rencontré d'autres copains. J'ai passé la soirée en famille. Yvon, 14 ans, Montréal, Québec. Le matin, je suis allée à un roller park avec des copains et nous avons joué au hockey. À midi, je suis rentrée chez moi. L'après-midi, j'ai aidé mes parents à répandre la cuisine. Pour le dîner, nous sommes allés au restaurant. So again, let's work through the translation. Weekend activities. What do you do on weekends? What did you do last weekend? Here are the answers of four young people of the French-speaking world. Pierre, 16 years old, Basse-Terre, Guadeloupe. On Saturdays, I generally play soccer. I am a member of the junior team of my town or village. Last weekend, we played a game. We played well, but we lost. After the game, I went to the beach. In the evening, I went to some friend's house. We put on music and we danced. Aisha, 14 years old, from Casablanca, Morocco. Last Saturday, we had a big family reunion at my Uncle Karim's house. About 100 people came. We made a michou. It's a meal where one roasts an entire sheep on the spit. I had the opportunity to see all my cousins. We had a good time. Elizabeth, 15 years old, Brussels, Belgium. Saturday morning, I went shopping. I chose a gift for my dad's birthday. I bought a silk tie. In the afternoon, I went to the cinema club with a friend. We saw The Modern Times, an old Charlie Chaplin film. Afterwards, we went to a cafe and we met some other friends. I spent the evening with my family. Yvonne, 14 years old, Montreal, Quebec.
In the morning, I went to a roller park with some friends and we played hockey. At noon, I returned to my house. In the afternoon, I helped my parents repaint the kitchen. For dinner, we went to a restaurant. All right. En bref, le Maroc, population 30 millions, capitale Rabat, langue arabe, français, espagnol. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord situé entre la Méditerranée au nord, l'Atlantique à l'est et le Sahara au sud. Autrefois administré par la France, ce pays est maintenant gouverné par un roi, le roi Mohamed VI. Le sud du pays est habité par les Touaregs, un peuple nomade qui traverse le Sahara en caravane de camous. De culture islamique, le Maroc est un pays moderne avec une longue tradition intellectuelle et artistique. Les artisans marocains créent des produits d'excellente qualité, textiles, céramiques et objets de cuir et de cuivre. Il y a aujourd'hui 1 million de Marocains qui habitent en France où ils ont interdit le couscous, le thé à la menthe et d'autres spécialités de leur pays. So, in brief, Morocco, with a population of 30 million, capital is Rabat, and languages are Arabic, French, and Spanish. Morocco is a country of North Africa, situated between the Mediterranean to the north, the Atlantic to the east, and the Sahara to the south. In the past, administered by France, this country is now governed by a king, King Mohammed VI. The south of the country is inhabited or lived in by the Tuareg, a nomadic people who cross the Sahara in camel caravans. Of Islamic culture, Morocco is a modern country with a long intellectual and artistic tradition. The Moroccan artisans create products of excellent quality, textiles, ceramics, and objects of leather and copper. Today, there are 1 million Moroccans who live in France, where they have introduced couscous, mint tea, and other specialties of their country. So Morocco used to be a French settlement, and so the people there do speak some French. Les 4 heureux de Sophie. Pendant les vacances, Sophie Lambert, une jeune Française, a fait un grand voyage dans les pays francophones. Dans chaque pays où elle est allée, elle a écrit des cartes postales à ses copains. Dans chaque carte postale, Sophie a fait une erreur. Quel est cet erreur? Les erreurs de Sophie concernent la géographie ou les zones. Lisez attentivement chaque carte et cherchez l'erreur que Sophie a fait. So, Sophie's 4 mistakes. During vacation, Sophie Lambert, a young French girl, made a large or big trip in French-speaking countries. In each country where she went, she wrote postcards to her friends. In each postcard, Sophie made a mistake. What is this mistake? Sophie's mistakes concern geography or the people. Carefully read each postcard and find the mistake that Sophie made. Marrakech, le 10 juillet. Ma chère Pauline, je suis à Maroc. C'est un pays d'Afrique du Sud
où on parle arabe et où beaucoup de gens parlent aussi français. Samedi, je suis allé à la Médina, qui est le vieux quartier de Marrakech. Là, j'ai acheté un beau sac de cuir et à un artisan local. Amitié, Sophie. Marrakech, the 10th of July. My dear Pauline, I am in Morocco. It's a South African country where one speaks Arabic and where a lot of people also speak French. Saturday, I went to the Medina, which is in the old district of Marrakesh. There, I bought a beautiful leather bag from a local artisan. In friendship, Sophie. Québec. Le 25 juillet. Mon cher Guillaume, je passe une semaine à Québec, la capitale du Canada. Hier, j'ai téléphoné à une copine et nous sommes allés dans la vieille ville. Ensuite, nous sommes allés à la citadelle et nous avons vu le changement de la gare. Ici, les gens parlent en français un peu ancien. Par exemple, pour dire au revoir, on dit bonjour. C'est amusant, non? Amicalement, Sophie. Quebec, the 25th of July. My dear Thomas, I am spending a week in Quebec, the capital of Canada. Yesterday, I called a female friend and we went to the old town. Then we went to the citadel and we saw the changing of the guard. Here, the people speak a little bit of an old French. For example, to say goodbye, they say hello. It's funny, isn't it? In friendship, Sophie. Fort-de-France, le 3 août, ma chère Elodie. Un grand bonjour de la Martinique, qui est une petite île de l'océan Pacifique. Je suis arrivée ici la semaine dernière. Ici, il fait toujours chaud et les gens vont à la plage toute l'année. Hier, j'ai acheté un maillot de bain et des lunettes de soleil dans une boutique de l'hôtel. Ensuite, j'ai nagé et j'ai fait de la planche à voile et de la plongée sous-marine. J'ai vu des poissons de toutes les couleurs. Affectueusement, Sophie. Fort-de-France, the 3rd of August. My dear Elodie, a big hello from Martinique, which is a small island in the Pacific Ocean. I arrived here last week. Here, it is always hot, and the people go to the beach the whole year. Yesterday, I bought a swimsuit and some sunglasses in the shop from the hotel. Then I went swimming and I went windsurfing and scuba diving. I saw fish of all colors. Affectionately, Sophie. Port-au-Prince, le 14 août, mon cher Mathieu. Je suis arrivé à Haïti dimanche dernier. J'ai trouvé une chambre dans une pension à Port-au-Prince, la capitale du pays. Les gens d'ici parlent créole et espagnol. Hier soir, je suis allé écouter un orchestre de musique compas. Génial. J'aime aussi la cuisine créole. C'est épicé, mais c'est très bon. Amitié, Sophie. Port-au-Prince, the 14th of August. My dear Matthew, I arrived in Haiti last Sunday. I found a room in a boarding house in Port-au-Prince, the capital of the country. The people here speak Creole and Spanish. Last night, I went to listen to a Compass music band. Terrific. I also like the Creole cuisine. It's spicy
but it is very good. In friendship, Sophie. So, les 4 heureux. Okay. Numéro 1. Le Maroc est en Afrique du Nord et non pas en Afrique du Sud. So in her letter, she said that this is saying Morocco is in North Africa and not in South Africa. So it's a country of North Africa, not of Southern Africa. 2. La capitale du Canada est Ottawa et non pas Québec. So in the second postcard, she said that she was in Quebec, which she said was the capital, and the capital of Canada is Ottawa. It's not Quebec. 3. La Martinique est dans l'océan Atlantique et non pas dans l'océan Pacifique. So Martinique is in the Atlantic Ocean and not in the Pacific Ocean, like Sophie said. Et numéro 4. À Haïti, on parle créole et français et non pas espagnol. In Haiti, one speaks Creole and French and not Spanish. So Haiti is a French-speaking country. Your homework is the workbook pages for Unit 7 that are the practice for the reading comprehension portion of your test, which will be coming up here within the next week or so. Au revoir, à demain.